Hello folks, how are you doing? So now I would like to show you some new words that we use every day. Also, if you want to learn English, just start using these words in your daily routine. Okay? So are you ready? Then let's get the ball rolling. И, конечно же, объяснение на русском языке. То, что я вам сказала на английском языке, я переведу на русский язык. То есть сейчас я продемонстрирую вам несколько английских слов, которые вы можете использовать в каждодневной жизни. Так, вы готовы? Поехали. A cup of black tea. Чашка черного чая. A biscuit, печенье. A teaspoon, чайная ложка. A candy, конфета. And chocolate. A dark chocolate. Темный шоколад. And milk chocolate. Белый шоколад. Thank you.